Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. So welcome to another episode of Tech Talk with Mary. But first, happy birthday to me. Maraming salamat guys for being part of my ever-growing YouTube channel. Guys, siguro pang third or pang fourth birthday na yata nating magsa-celebrate. Kasama kayo at wala pong magko-comment ng happy birthday Ate Mary. Huwag ka munang mamatay. Grabe kayo. Before we proceed sa topic ng ating Tech Talk with Mary for this week, gusto ko lang sabihin guys that I will be releasing a limited edition color of our merch. Ito guys, kung makikita nyo, suot ko yung merch natin. Nakalagay lang actually guys, yes, may i-release nga tayo at itong colorway na to ay in red. Yung pagka-red niya, it's very YouTube. Kumbaga, play button red. Ganong effect. Anyway, I'll be linking down below na lang yung link ng ating limited edition merch. So, 7 tips para ma-improve ang battery life ng mga smartphones natin or to be specific, Android. Don't worry, I'll be doing a separate video talking about iOS. For now, Android muna ang uunahin natin dahil sa tingin ko most of my subscribers rin naman are using Android. We all know naman that every year, lahat ng Android smartphones, actually hindi lang Android, lahat ng smartphones nagiging powerful talaga sila. They are getting more powerful for us to do more stuff. We get higher resolution displays, higher processors, higher refresh rate, and bigger battery capacities. And syempre, habang tumatagal, mas nasasanay tayo na gumamit ng smartphones na may mas malalaking battery capacity. And with that, mas nasasanay tayo to use our devices more aggressively. Kung maalala nyo dati, yung mga so-called, dumb phones na kung saan nagte-text lang talaga tayo pag kailangan, may tatawagan tayo kapag kailangan, tapos ibababa na natin yung phone sa bag, sa mesa, kung saan-saan man. At gagawin na natin yung mga dapat natin gawin because basically, there's nothing much to do. Pero ngayon, sa panahon natin, hindi natin pwedeng hindi bit-bet ang phone natin, hindi pwedeng wala sa mga bulsa natin, hindi pwedeng wala sa mga bag natin. And sad to say, iilan na lang din ang mga taong may kakayahang mabuhay ng walang cellphone or smartphone. Anyway, ito na yung 7 tips para mas ma-prolong yung battery life ng smartphones natin for everyday. Unang-una, screen timeout. Make sure na yung Android smartphone nyo, mababa lang ang screen timeout. Although yung iba kasi hindi ito prefer, gusto nila 30 minutes, 40 minutes, minsan pa nga may mga phones na pwedeng never. Anong meaning ng screen timeout? Sa mga hindi nakakaalam, ang screen timeout, ito yung kung gaano nyo katagal nakabukas ang display nyo. I have to be honest with you, alam nyo, most of the smartphones that I have here in my studio, naka-never ang screen timeout. Kasi syempre, kapag nagre-review nga ako at hinahawakan ko yung phone, kapag ako ay nagbi-b-roll, gusto ko syempre, steady lang ang display natin. Kasi nga, nagtitake ako ng video. Pero, for everyday use, hindi kasi siya talaga healthy. Syempre, the longer na nakabukas ang display natin, lalo na kung 30 minutes yan, or never, the faster na mas madidrain ang battery life ng smartphones natin. Napakadami na rin tao ngayon ang titingin sa smartphone nila, titignan ng notification, tapos ilalapag ng naka-on pa rin ang display. Imagine niyo na lang yung mga unnecessary power na nauubos sa phones natin. So for the tip number 1, go to settings, display, screen timeout, or kaya naman go to your lock screen settings. Depende kasi ito kung anong klaseng Android device ang ginagamit nyo. So, the shorter the time, the better for the battery life of your smartphone. Pwede nyo gawing 10 seconds, 30 seconds, 1 minute. Pero ang pinaka-ideal talaga for me is 30 seconds. Pangalawa, screen brightness. Malamang sa malamang marami magsasabi sa inyo na mas convenient ang auto brightness. Pero para lang naman sa akin, mas better kung hindi siya naka-auto brightness at nasa lowest brightness siya. Alam nyo, kapag naka 15 or 25% ang brightness ng mga Android smartphones natin, may mga makikita pa rin kayong logos, text, notifications, kitang-kita pa rin sila, lalo na indoor. So, the higher your brightness, the more rin, of course, na madidrain ang battery life nyo. So, again, para lang naman sa akin, mas less consuming kung hindi siya naka-auto brightness at naka-fix lang siya between 20 to 50% of brightness. Pangatlo, i-turn off nyo yung mga live wallpapers nyo. I know how cool they are. Syempre, isa sa mga reason why you bought that
certain Android smartphone is because of the live wallpaper. They are cool. I'll be very honest with you guys. Sa umpisa, sobrang angas talagang tignan. But over time, alam nyo, yung live wallpaper na yan, it will really drain your battery. Kung maalala nyo, yung Mi 10 Ultra na nireview ko last year, grabe, doon ko nakita yung sobrang angas na live wallpaper. So, sa sobrang enjoy ko, hindi ko siya tinurn off. Yun lang talaga yung ginagamit ko. And grabe, mayat maya nag-charge ako. Ganun siya ka-draining ng battery. Sometimes, wala rin kasi talagang magandang benefit ang live wallpaper. Other than, of course, showing them off. So, other than the cool factor that it gives off, at the end of the day, it will really drain your battery. So, I suggest, use na lang yung mga ordinary wallpapers na included sa phone natin, or kaya naman go to Pinterest and search for, you know, some colorful Android wallpapers, or kaya naman, kung maalala nyo, diba, may mga wallpaper akong ginagamit sa mga videos ko na lahat kayo ay nagandahan at lahat kayo ay ginamit. Doon pa lang, makakatipid na kayo ng battery life. Isa pang tip, kapag kayo ay may smartphone na mayroong AMOLED display, I would suggest kung talagang super duper gusto nyong masave yung battery nyo at nasa labas kayo, go use a black wallpaper. Bakit? Sa mga hindi nakakaalam kasi ang AMOLED technology, meron siyang individual pixels that light up. Unlike yung mga LCD displays na backlit. Thus, the reason why yung mga AMOLED displays ay merong deeper blacks. So, kung black wallpaper nga ang gagamitin natin, we will consume less energy. Pang-apat, close all your background data. Ano yung mga yon? Ito yung mga running applications nyo na hindi nyo naman ginagamit. But again, hindi porket hindi siya naka-display sa smartphone nyo, ibig sabihin hindi na siya tumatakbo. It's still running in the background and yes, it will still consume your battery. So, it's better guys, kung hindi nyo nga talaga siya ginagamit, always close all the applications. Hindi lang yun makakatulong for a better RAM management, pero syempre, makakatulong rin yun para mas mapatagal ang battery life ng smartphone nyo. Actually, dapat isasama ko yung pagpatay ng Bluetooth, NFC, Wi-Fi, mobile data, GPS, but then, ako nga mismo, hindi ko ma-apply yun kasi most of the items that are in my studio, guys, connected via Bluetooth. So, pag pinatay ko yon, hindi ko ma-maximize lahat ng gamit ko dito. Although yung iba, Wi-Fi connected. By the way, speaking of Wi-Fi, before we proceed sa panglimang tip, gusto ko lang kayong i-remind na kapag kayo ay connected sa isang public Wi-Fi, like for example sa mga malls, sa mga park, anywhere, basta public Wi-Fi, I will really suggest na wag na lang kayong kumonek at again, magpa-load na lang tayo at mag-mobile data. Marami kasing instances guys na pwede tayong ma-hack or kaya naman pwede na lang ma-steal yung data natin. Lalong-lalo na kung public Wi-Fi network yan. Panglima, haptic feedback. Alam nyo guys, syempre bumili tayo ng isang Android device for its features at isa nga dito ang pinaka, alam nyo yun, hindi masyadong kinoconsider ng iba but haptic feedback. Isa to sa pinaka-paborito at isa sa pinaka-kinoconsider ko kapag nagre-review ng mga Android smartphones. But there are times na hindi rin siya gaanong ka-useful, especially outdoors. Alam kong masaya ang gumamit ng haptic feedback. Halimbawa, kayo ay magbaback, mag-home, or kaya naman kayo ay gumagamit ng keyboard. There are people kasi guys na kailangan ng confirmation na napipindot nga nila itong certain key or command. Siyempre, it's an accessibility feature too. But to those who don't need that kind of feature naman, I would suggest to turn off na lang the haptic feedback. I know it's fun guys maka-experience, makaramdam ng pulses and vibrations on your phone. Alam ko namang pag pinatay nyo siya, hindi naman totally talagang tatagal ang battery life nyo. But again, every little thing adds up at makakatulong talaga yan to extend your battery life. Okay, so yung limang unang tips na sinabi ko, I know those are for short term only. Kumbaga, paano nga ba talaga tatagal ang smartphone mo for more than a day. Pero gusto kong i-add itong dalawang to para naman tumagal ang battery ng phone nyo long term. And yung pang-anim nga, avoid using your smartphone while charging. Tama. I mean, I'm doing it now, pero kailangan ko talaga kasi sobrang lowbat ng phone ko. Pero alam nyo, using your smartphone while charging will greatly affect the battery health of your Android smartphone. Actually, kahit hindi Android, miski iOS. And hindi lang to for short term, pero for long term. The more na ginagawa nyo to every day, every hour, the more rin na magde-deteriorate
hindi ko kayang i-spell yun, pero yung battery health ng smartphone nyo. And habang tumatagal, kung mapapansin nyo, may mga smartphones or Android devices na 20% pa lang namamatay na agad yung smartphone nyo. Kasi nga, hindi na siya tulad ng dati at hindi mo siya naalagaan at malamang sa malamang dati ginagamit mo siya habang nag-charge. At kapag ganun nga ang nangyari na 20% pa lang namamatay na agad ang phone nyo, you should go and buy a new phone. Hindi, joke lang. Syempre, di naman lahat ay may budget to buy a new phone, pero bumili na kayo ng bagong battery. Lastly, or yung ating pang-pito, don't use low quality or yung mga knock-off na chargers. The best or smartest way talaga for you to charge your smartphone is to use the included power brick and cable inside the box. Siyempre, unang-una yun yung tamang voltage, tamang watts para rin ma-charge yung device natin effectively. Using more than the recommended wattage could lead to a poorer battery health. Ngayon, ang tanong, Mary, paano naman yung mga smartphones na wala ng power brick or charging cable inside the box? Siyempre, most of the flagship devices now, ganito na. I would suggest buy from their brand. Like for example, Samsung, may mga binibenta talaga sila na recommended for that specific phone, or kaya naman yung mga bagong iPhone 12 series, pwede kayong bumili from Power Mac, Beyond the Box, or from the Apple website. Or meron tayong mga third-party brands na nagbebenta. Just make sure again na tama yung wattage na binibili natin. So, kunwari, kung meron kayong phone that can charge up to 18 watts, make sure na yung bibili nyong power brick ay hindi 65 watts. Because at the end of the day, sayang lang ang binayad nyo para dyan sa power brick na, again, capable of 65 watts. Kasi hanggang 18 watts lang yung kaya niyan. So, yun guys, yun yung 7 tips and tricks ko para sa inyo para mas magkaroon kayo ng mahabang battery life, short term and long term. Syempre, hindi naman lahat ay may power bank and we don't want our smartphones to die with us in the middle of the day, lalo na kung nasa labas tayo. Most of these tips naman guys, applicable sa mga smartphones na may mababa talagang battery life. Yung may mga 4,000 mAh lang, 2,750, 3,500, most of this iOS or kaya naman flagship devices. Kung mapapansin nyo, ang flagship devices ngayon, hindi na talaga sila palakihan ng battery life, kundi pabilisan mag-charge. Which is very true. At yung mga mid-range devices naman ngayon, palakihan na ng battery life, pero patagalan mag-charge. Yes, most of the times kasi 18 watt lang yung kasamang power brick or yung capability ng mga phones. So, yep, yun lamang guys. Again, thank you so much for watching. Huwag kayong maglala, may birthday giveaway tayo. But for now, may ongoing pa naman tayo, which is the Vivo Y31 and yung ating giveaway ng OnePlus Buds Z and tripod. I'll be linking those na lang down below para sa mga hindi pa nakakasali. It's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanya din galing to.